Hi guys. So, aside from beacons, ginagamit ko ditong Linktree. So, it's a collections of your links, especially your bio, let's say your social media, nandito na rin siya. Let's say your Facebook, your Instagram, YouTube, pwede nyo siyang i-connect as one. All you have to do is to log in kung meron na kayong account or sign up for free. Sign up lang kayo guys, gamitin nyo yung email nyo dito. Tapos, kumpletuhin nyo lang yung information needed. Pwedeng sign up with Google or create kayo mismo dito. Dahil may nagawa na ako, so doon na lang tayo sa nagawa ko mismo. Once nandoon na kayo mismo sa nagawa ninyong account, so lalabas yan. Madali lang naman siya intindihan guys. So, ang gagawin nyo, let's say ito, yan. Let's say add link. Pagka-add nyo ng link, view all, tapos let's say YouTube. Gusto nyo i-add yung YouTube account nyo or any videos nyo sa YouTube. Click nyo lang yung add. Let's say ano yung title ng ad. Let's say free screen recording or recorder. Tapos paste nyo lang yung URL. So, let's say, yan. Once na paste nyo yung URL, magkakaroon siya dito sa right side. Ni parang cellphone. Magkakaroon siya ng freeze recording. Button siya kanya dito. And then, yan. Add lang kayo ulit. Tapos, kung ano gusto nyo ilagay. Let's say, music. Let's say, TikTok, yung threads nyo. Yan. Pwede nyo ilagay dyan, guys. Okay. So, ito yung nagawa ko. Ito na yun. Lahat yan clickable. So, ito yung nagawa natin. Let's say, kung gusto nyo siya i-share, then copy. Let's say, na-share na natin to someone. Pag na-open nila, it will become like this. Okay. Very simple lang, guys. Pero pwede nyo pa siyang lagyan ng design. Okay. So, pag na-click nyo yan, dediretso kayo mismo dun sa Hi everyone. So, for today's video, i-share ko. Thank you.